Dear students, today we are going to see the third lesson, that is the tissue level of organization. So organization, that is there in various levels. The third lesson is a tissue level of organization. The tissue level of organization. See, if you take a multicellular organism, though it is number of cells, collection of cells, mass of cells, the cells can't function individually. Each and every cell has to function as a group because they are organized. As they are organized, all the cells, they function together. That's what we call it as a tissue. The group of cells which are similar in structure and function perform the same function, similar in structure but performing the same function is termed as the tissue. So that's what we are going to see in the third lesson, tissue level of organization. அப்போ மாணவர்களே, நம்ம இன்னைக்கு மூன்றாவது பாடத்தை பார்க்க போகிறோம். அப்போ திசு நிலை, அமைப்பு நிலை. ஒரு பல செல் உயிரி எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு பல செல் உயிரி நிறைய செல்கள் இருக்கு. ஆனால் உடலில் இருக்க எந்த செல்லும் தனித்தனியாட்டு செயல்பட முடியாது. எல்லா செல்களும் ஒரே சீராக தான் செயல்பட முடியும். அப்போ எல்லா செல்களும் அவைகள் அமைப்பில் செயலில் ஒத்து காணப்படும். அமைப்பிலையும் செயல்லையும் ஒத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்ட செல்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், திசுக்கள்னு சொல்லுவோம். அப்போ திசுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய திசு நிலை, அமைப்பு நிலையை இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், தி body of a multicellular organism is formed of number of tissues. In turn, if you take the higher level, number of tissues together form an organ. Number of organs together form an organ system. So the various levels of organizations are there. As the organs of a particular organism is formed of number of tissues. So the tissues are the basic structural unit. That's why the tissues are otherwise known as the living fabrics. The tissues are otherwise known as the living fabrics. அப்போ ஒரு பல செல் உயிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா திசுக்கள், உறுப்புகள், உறுப்பு மண்டலங்கள் இருக்கும். ஒரு உறுப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு உறுப்பில் என்ன இருக்கும், பல திசுக்கள் இருக்கும். ஒவ்வொரு திசுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பணி இருக்குது. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யக்கூடிய பல திசுக்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு திசுவை உருவாக்குது, ஒரு உறுப்பை உருவாக்குது. அப்போது திசுக்கள்னு சொல்லக்கூடியது என்னது, உயிருள்ளவையினுடைய பகுதி, லிவிங் ஃபேப்ரிக்ஸ். இஃப் யூ டேக் த tissues of our body are divided into number of types. They are basically the tissues are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue are the basic tissues of our body. Epithelial tissues which are concerned with protection, secretion, etc. Then connective tissue which connects the different organs, forms as a bridge between the different organs. Muscular tissue which helps in the movement from a place to another, even within the movement of the body. Finally, the nervous tissue which looks after the control as well as the coordination. அப்போ திசுக்களை அடிப்படையாக 4 வகையாட்டு பிரிக்கும். என்னெல்லாம்? ஒன்று எபித்தீலிய திசு, பாதுகாப்பு, சுரப்பு, இதெல்லாம் இந்த எபித்தீலிய திசுனுடைய பணியாக இருக்கும். ரெண்டாவது திசு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இணைப்பு திசு, பல உறுப்புகளை இணைக்கக்கூடிய பணி என்ன செய்யும், இணைப்பு திசுகள் மேற்கொள்ளும். மூன்றாவது எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன இருக்கும், தசை திசு இருக்குது, உடலினுடைய அசைவுக்கு இடப்பெயர்ச்சிக்கெல்லாம் தசை திசுக்கள் இருக்குது. நான்காவது எடுத்தோம்னா நரம்பு திசு இருக்குது. அப்போ கட்டுப்பாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய திசுவை நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், நரம்பு திசுன்னு சொல்லிடுவோம். இஃப் யூ டேக் திஸ் ஒன், திஸ் epithelial tissue, the epithelial tissues are further divided into simple epithelial tissues as well as the compound epithelial tissue or the stratified epithelial tissues. So if you take this one, the epithelial tissues are further divided into simple epithelial tissues as well as the compound or the stratified epithelial tissues.
If you take this simple epithelial tissues, the simple epithelial tissues are the squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium, ciliated epithelium, pseudostratified epithelium. So if you take this epithelial tissue, the epithelial tissue that is a simple epithelium, the simple epithelial tissue is further formed of squamous epithelium, the columnar epithelium, cuboidal epithelium, ciliated epithelium, and even pseudo-stratified epithelium are the different kinds of the simple epithelial tissues. அப்போ இதில் epithelial திசுக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா epithelial திசுக்கள் ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கும். ஒன்று எளிய epithelial திசுக்கள், மற்றொன்று கூட்டி epithelial திசுக்கள். அந்த கூட்டி epithelial செல்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அடுக்கு epithelial செல்கள் திசுக்கள்னு சொல்லுவோம். இப்போ எளிய epithelial திசுக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எளிய epithelial திசுக்கள் 5 வகை இருக்கு. ஒன்று squamous epithelium, 2 தூண் epithelium, 3 cuboidal epithelium, 4 குறியிழைகளை கொண்ட epithelium, 5 போலி அடுக்குகளை கொண்ட epithelium. அப்போ squamous epithelium இருக்கு, தூண் epithelium இருக்கு, cuboidal epithelium இருக்கு, குறியிழைகளை கொண்ட epithelium இருக்கு, போலி அடுக்குகளை கொண்ட epithelium. இவ்வாறு எளிய epithelial திசுக்கள் 5 வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. So if you take this one, the squamous epithelium, these are the irregular cells. These irregular cells which line the outer side of our body. Even if you take this one, the inner side of the body, if you take our kidneys, if you take this viscera, even in parts of the alimentary canal, if you take this, the squamous epithelium. Whereas if you take this, the columnar epithelium, this columnar epithelium is found in the case of the parts of the alimentary canal, that is in the part of small intestine. The columnar epithelial cells are there. If you take the glomerulus, the columnar epithelial cells are there. If you take this the ovary, there the columnar epithelial cells are there. So the second one is the columnar epithelial cells. If you take the third one is the cuboidal epithelial cells. If you take the certain glands of our body, the glands which are associated our digestive system, even if the other glands, even if you take this the cuboidal epithelium, the cuboidal epithelium is found in parts of the small intestine where the cuboidal epithelium is there. Then if you take this one, the ciliated epithelium, if you take this ciliated epithelium, the ciliated epithelium is found in the case of the parts of the trachea. Even the ciliated epithelium is found even in the case of the parts of the small intestine where we see the ciliated epithelium. If you take this ciliated epithelium, the ciliated epithelium is having number of finger-like projections. The areas where it has finger-like projections, we call them as the microvilli. So the ciliated epithelium is there. If you take this ciliated epithelium in the case of the trachea, which moves the mucus in the respiratory tract, like that, even if you take the ciliated epithelium which is there in the oviduct, that ciliated epithelium helps in the movement of the ova through the oviduct. Finally, if you take this, the pseudostratified epithelium, once again these are the irregular cells. In the case of these irregular cells, they appear that they are formed of number of layers, stratas, but it is not like that. The size is, shape is irregular. The nucleus is also not placed at the same plane. So such cells are known as the pseudostratified epithelium. Like that, the epithelial cells are of the different types. Simple epithelium is of different types. அப்போ எளிய epithelial செல்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எளிய epithelium, squamous epithelium. பொதுவாட்டு epithelial செல்கள் சொன்னாலே அதுக்கு வேலை என்னது? சுரப்பு.
பாதுகாப்பு. அடுத்தது பொருட்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறது, டிரான்ஸ்போர்ட்டு. இப்படிப்பட்ட பல பணிகளை அது செய்யக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒன்று ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம், நம்முடைய உடற்குழிக்கு உட்பகுதியில், தோலுக்கு வெளிப்பகுதியில். அப்போ பார்த்திங்கன்னா உடற்குழிக்க உட்பகுதியில் சொல்லும்போது உடற்குழிக்கு உட்பகுதியில் சிறிதளவு சுரப்போட தொடர்புடையதாக இருக்கும். தோலுக்கு வெளிப்பகுதின்னு சொல்லும்போது அது பாதுகாப்போட தொடர்புடையதாக இருக்கும். அப்போ இப்படிப்பட்ட இடங்கள் என்ன இருக்குது? ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலிய செல்களானது காணப்படுகின்றது. இப்போ பார்த்தோன்னா நம்முடைய வாய்க்குழிக்குள்ள பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடியது என்னது? ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம். இதை எடுத்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய காலுமினார் எபித்தீலிய செல்கள், தூண் எபித்தீலிய செல்கள். இப்போ தூண் எபித்தீலிய செல்களானது நம்முடைய உணவு பாதையில் இருக்குது. வயிற்றுப்பகுதியில் தூண் எபித்தீலிய செல்கள் இருக்குது. சிறுநீரகங்களில் தூண் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுகின்றது. நுரையீரலில் தூண் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுகின்றது. அப்போ இப்படிப்பட்ட பகுதிகள் எல்லாம் என்ன இருக்குது? தூண் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுகின்றது. இவைகளை அடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடியது கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்கள். இந்த கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்களை பார்த்தோன்னா சிறுகுடல் பகுதியில் கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுகின்றது. சில சுரப்பிகளில் கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுகின்றது. ஏன்னா இந்த கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்களுடைய பணி என்னது? ஓரளவு சுரப்புகளோடு தொடர்புடைய செல் சுரப்பு, செல் செக்ரீஷனோட தொடர்பு கொண்டதாக இருக்கும். அப்போ கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுகின்றது. அடுத்தது குறியிலைகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்கள். அப்போ குறியிலைகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்களை பார்த்தோன்னா இந்த குறியிலைகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்களில் அந்த செல் சவ்வு, பிளாஸ்மா சவ்வில் ஏராளமான விரல் போன்ற நீட்சிகள் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட விரல் போன்ற நீட்சிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மைக்ரோவில்லைன்னு சொல்லுவோம். இப்படிப்பட்ட அந்த குறியிலைகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த சுவாச பாதையில் இப்படிப்பட்ட குறியிலைகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்கள் இருக்குது. அப்போ இதுக்கு வேலை என்னதாட்டு இருக்கும்? கோளையை ஒரு திசையை நோக்கி அனுப்புவது. அந்த குறியிலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை நோக்கி அசைவதன் மூலம் அந்த சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய கோளைகள் நம்முடைய எங்கே வருது? தொண்டை பகுதிக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. அதே போல் அண்ட நாளத்தில் பார்த்தோன்னா அண்ட நாளத்தில் இருக்கக்கூடிய குறியிலை எபித்தீலிய செல்களுக்கு வேலை என்னது? அண்ட செல்லை கருப்பையை நோக்கி நகரச் செய்வது. அப்போ இப்படிப்பட்ட குறியிலைகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்கள் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தோன்னா அங்கே என்ன இருக்குது? அடுத்தது போலியான அடுக்குகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்கள். இந்த அதுக்கு பேரில் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போலியான அடுக்குகளை கொண்ட. அப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு அடுக்கு தான் இருக்குது. இந்த ஒரு அடுக்கை கொண்ட இந்த எபித்தீலிய செல்களை பார்த்தோன்னா இந்த செல்கள் ஒழுங்கற்ற அமைப்பை கொண்டதாக இருக்கும். உட்கருக்கள் ஒரே அளவில் ஒரே நிலையில் இருக்காது, ஒரே சம உயரத்தில் இருக்காது. இப்படி உட்கரு மேலேயும் கீழே எல்லாம் இருக்கிறதுனால பார்ப்பதற்கு இது போலியான அடுக்கை கொண்டது போல இருக்கும். அப்போ போலியான அடுக்குகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்கள்னு சொல்லுவோம். அப்போ இவ்வாறு எளிய எபித்தீலிய செல்களை 5 வகையாட்டு நம்ம பிரிக்கும். And if you take this one, the second one is the stratified epithelium. If you take this as stratified epithelium, the stratified epithelium may be stratified squamous epithelium, stratified columnar epithelium, stratified cuboidal epithelium. So if you take the stratified epithelial cells, the epithelial cells of the stratified epithelial cells or the compound epithelial tissue may be the compound squamous epithelium and compound columnar epithelium, compound cuboidal epithelium. If you take this compound squamous epithelium, the compound squamous epithelium is further divided into two. They are the keratinized as well as the non-keratinized. If you take the epithelium, that is stratified squamous epithelium, which is subjected to friction, which is subjected to heat, in such areas this epithelium is filled with keratin. If the epithelium is filled with keratin, then it is known as the keratinized stratified epithelium. If you take the body surface epithelial cells, which are the keratinized squamous epithelium. Whereas if you take the lining of the body cavity, the lining of the coelom or the body cavity, where the stratified squamous epithelium is there, but they are non-keratinized.
அப்போது ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா அடுக்குகளை கொண்ட எபித்தீலிய திசுக்கள். இந்த அடுக்குகளை கொண்ட எபித்தீலிய திசுக்களை நம்ம 3 வகையாட்டு பிரிக்கும். அந்த அடுக்குகளை கொண்ட எபித்தீலிய செல்களுடைய 3 வகை எதெல்லாம்? ஒன்று அடுக்குகளை கொண்ட ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம், அடுக்குகளை கொண்ட காலுமினார் எபித்தீலியம், அடுக்குகளை கொண்ட கியூபாய்டல் எபித்தீலியம். இப்படி 3 வகையாட்டு பிரிக்கும். இவைகளில் முதல்ல அடுக்குகளை கொண்ட ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலிய திசுக்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த அடுக்குகளை கொண்ட ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலிய திசுக்களை 2 வகையாட்டு பிரிக்கும். ஒன்று கெராட்டின் கொண்ட அடுக்குகளை உடைய ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம், மற்றொன்று கெராட்டினற்ற அடுக்குகளை கொண்ட ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம். இப்போ அடுக்குகளை கொண்ட கெராட்டினை உடைய ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் நம்முடைய உடலில் எங்கெல்லாம் உராய்வுக்கு உட்படக்கூடிய பகுதி இருக்கோ, உள்ளங்கை, கால், உடலுக்கு மேற்பரப்பு, இங்கே எல்லாம் என்னது அடிக்கடி உராய்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. எங்கெல்லாம் வெப்பம் அதிகம் படக்கூடிய இடம் இருக்கோ இப்படிப்பட்ட இடங்களில் இருக்கக்கூடிய எபித்தீலிய செல்களை பார்த்தோன்னு வச்சுடுவோம். இந்த எபித்தீலிய செல்கள் அடிப்படையாட்டு ஸ்குவாமஸ் வகையை சார்ந்தது. ஆனால் பல அடுக்குகள் இருக்கும். இந்த எபித்தீலிய திசுக்கள் என்ன இருக்கும்? கெராட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் நிரம்பி இருக்கும். இப்படி கெராட்டின் நிரம்பி இருந்தால் அதை என்ன சொல்லிவிடுவோம்? கெராட்டினைஸ்டு ஸ்குவாமஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியம்னு சொல்லுவோம். அதே நேரத்தில் இதே எபித்தீலிய திசு நம்முடைய உடற்குழியை சுற்றி இருக்குது. அப்போ உடற்குழியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இத்தகைய ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலிய திசு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவைகள் என்ன இருக்காது? பல அடுக்குகள் இருக்கும். ஆனால் இவைகளில் கெராட்டினானது காணப்படாது. இப்படி கெராட்டின் இல்லாதனால என்ன சொல்லுவோம்? கெராட்டினற்ற அடுக்குகளை கொண்ட ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம்னு சொல்லுவோம். இவ்வாறு ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் 2 வகையாட்டு பிரிக்கப்படுகின்றது. காலுமினார் எபித்தீலியம். So if you take this wall of our alimentary canal, the wall of our alimentary canal is formed of numerous layers of the columnar cells. If you take this numerous layer of columnar cells, here they are stratified columnar epithelium. And if you take the stratified cuboidal epithelium, if you take this our alimentary canal, in our alimentary canal numerous mucus secreting epithelial tissues are there. These mucus secreting epithelial cells are known as the goblet cells. Apart from the mucus secreting the epithelial cells, there are numerous wax secreting cells are there. These are the modified epithelial cells. So the wax secreting the epithelial cells are there, the cuboidal stratified epithelial cells are there. If you take this the glands of our body, all the glands of our body are mainly formed of columnar or cuboidal epithelial cells. And if you take the glands of our body are of 2 types. They are the exocrine glands or the glands with the duct, and the endocrine glands, the glands without duct. If you take these exocrine glands, salivary glands or the sweat glands or the mammary glands, all these glands are the exocrine glands. These exocrine glands are having a duct to carry their secretion. On the other hand, in our body, number of endocrine glands are there. These endocrine glands have no ducts, so their secretion is directly flowed into or secreted into the surrounding matrix. அப்போ நம்முடைய உடல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா காலுமினார் அடுக்குகளை கொண்ட காலுமினார் எபித்தீலிய செல்கள், தூண் எபித்தீலிய திசுக்கள் காணப்படும். இப்போ உணவு பாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எபித்தீலிய செல்கள் என்னது? அடுக்குகளை கொண்ட அந்த தூண் எபித்தீலிய செல்கள் காணப்படுது. இன்னும் என்ன இருக்குது? கியூபாய்டல் எபித்தீலிய செல்கள் இருக்குது. இப்போ இந்த கியூபாய்டல் மற்றும் காலுமினார் எபித்தீலிய செல்கள் உணவு பாதையில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம்னா பல கோளைகளை சுரக்கக்கூடிய கோப்லட் சுரப்பிகளாட்டு காணப்படுகின்றது. இன்னும் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பல சுரப்பிகள், வியர்வையை சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள்,
நம்முடைய உடலில் பல வகையான சுரப்புகள், உமிழ்நீரை சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள். நம்முடைய முகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முகத்தில் அந்த சீபம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளை சுரக்கக்கூடிய சீபேஷியஸ் சுரப்பிகள், இப்படி பல வகையான சுரப்பிகள் காணப்படும். நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகளை அடிப்படையாட்டு 2 வகையாட்டு பிரிக்கும். ஒன்று நாளம் உள்ள சுரப்பிகள், மற்றொன்று நாளமில்லா சுரப்பிகள். இப்போ உணவு பாதையில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகளோ, வியர்வை சுரப்பிகளோ, அல்லது உமிழ்நீர் சுரப்பிகளோ, இதில் எந்த சுரப்பிகள் எடுத்தாலும் இந்த சுரப்பிகளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கும்? ஒரு நாளம் இருக்கும். நாளம் இருக்கிறதுனால அந்த நாளம் என்ன செய்யுது? சுரப்புகளை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போகுது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய உடலில் இன்னொரு வகை சுரப்பிகள் இருக்குது. இத்தகைய சுரப்பிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நாளமில்லா சுரப்பிகள்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கு என்ன இல்லை? நாளங்கள் இல்லை. இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கு நாளங்கள் இல்லாததுனால அவை நேரடியாக தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளில் தன்னுடைய சுரப்புகளை சுரக்கின்றது. Even if you take this sweat glands, the sweat glands are of 3 types. They are holocrine, apocrine and merocrine glands. So holocrine, apocrine and merocrine glands are the 3 kinds of sweat glands. Though basically their secretions of sweat, based on the location these such glands are found in the body, they are termed as the merocrine glands, holocrine glands as well as the apocrine glands. So all these glands are basically formed of the epithelial tissue. அப்போ பார்த்தோம்னா இன்னும் வியர்வை சுரப்பிகளை எடுத்துவிடுவோமே. வியர்வை சுரப்பிகளை நாம் 3 வகையான வியர்வை சுரப்பிகள் நம்முடைய உடலில் இருக்குது. எல்லா சுரப்பிகளும் சுரக்கக்கூடிய பொருள் என்னதான்? அடிப்படையாட்டு வியர்வை தான். ஆனால் அடிப்படையாட்டு வியர்வையை சுரக்கக்கூடிய இத்தகைய சுரப்பிகளை 3 வகையாட்டு பிரிக்கும். அவைகள் முறையே அப்போக்ரைன் சுரப்பிகள், ஹோலோக்ரைன் சுரப்பிகள் மற்றும் மீரோக்ரைன் சுரப்பிகள் என்று சொல்லக்கூடிய 3 வகையான வியர்வை சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றது. ஸோ அப்போ இதுவரை நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்னது? எபித்தீலியல் திசுக்களை பற்றி பார்த்தோம். கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். If you take this connective tissues, the connective tissues are derived from the mesoderm. These connective tissues which are derived from the mesoderm forms as a bridge between the various organ systems or various organs. They form as a bridge between the various organs. If you take these connective tissues, the connective tissues are basically formed of 3 types of components. One is the tissue matrix, the substance which is found in the particular tissue. Then the second one is the cell which is found in the particular tissue. And the third one is the fibers which are found in the tissues. If you take the fibers of the connective tissues are of 3 types. Collagen fibers are there, elastic fibers are there, reticular fibers are there. Like that 3 kinds of fibers are there. If you take this connective tissues, the connective tissues may be loose connective tissue. The loose connective tissues such as the areolar connective tissue, adipose connective tissue, these are the loose connective tissues. Whereas the tight connective tissues are there, or the dense connective tissues are there. If you take this dense connective tissues, in the case of the dense connective tissue, the tendons are the dense connective tissues. Apart from that, there are specialized connective tissues are there. The specialized connective tissues are the cartilages are there, bones are there, even the blood is a special connective tissue. அப்போ இணைப்பு திசுக்கள், முதல்ல எபித்தீலியல் திசுக்களை பார்த்தோம், இப்போ நம்ம இணைப்பு திசுக்களை பார்ப்போம். அப்போ இணைப்பு திசுக்களை பொறுத்தவரையில் இணைப்பு திசுக்கள் 2 உறுப்புகளையோ உறுப்பு மண்டலங்களையோ இணைக்கக்கூடிய பணியை மேற்கொள்ளும்.
அடிப்படையாக இணைப்பு திசுக்கள் எங்கேருந்து தோன்றியது? நடுப்படை, நடு அடுக்கிலிருந்து தோன்றியது. இணைப்பு திசுக்கள் 3 பகுதிகளை கொண்டது. ஒன்று, அந்த திசுவில் இருக்கக்கூடிய கூழ்மம், மேட்ரிக்ஸ் சொல்லக்கூடியது. ரெண்டாவது, அதில் இருக்கக்கூடிய செல்கள். மூன்றாவது, அதில் இருக்கக்கூடிய நார்கள், ஃபைபர்ஸ். இப்போது இணைப்பு திசுக்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இணைப்பு திசுக்களில் இருக்கக்கூடிய நார்களை 3 வகையாட்டு பிரிக்கும். கோலஜன் ஃபைபர்கள் என்றும், மீட்சித்தன்மையுடைய ஃபைபர்கள், எலாஸ்டிக் ஃபைபர்னோ ரெட்டிகுலார் ஃபைபர்னோ 3 வகையாட்டு அந்த இலைகளை கோலஜன், எலாஸ்டிக் மற்றும் ரெட்டிகுலார் இலைகள்னு 3 வகையாட்டு பிரிக்கும். இந்த இலைகள் அடர்த்தியாக இருக்கா இல்லையா, அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மென்மையான இணைப்பு திசுக்கள், நெருக்கமான இணைப்பு திசுக்கள், சிறப்பு இணைப்பு திசுக்கள்னு 3 வகையாட்டு சொல்லுவோம். இப்போது இந்த மென்மையான இணைப்பு திசுக்களுக்கு நாம் ஏரோலார் இணைப்பு திசுவை சொல்லுவோம், அடிப்போஸ் இணைப்பு திசுவை சொல்லுவோம். இன்னும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அடர்வான இணைப்பு திசுக்கள். இந்த அடர்வான இணைப்பு திசுக்கள் என்ன சொல்லலாம்? தசைகளை இணைக்கக்கூடிய டெண்டான்களை சொல்லலாம். இன்னும் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த இணைப்பு திசுக்கள் இருக்குது. குருத்தெலும்பு திசுக்கள் இருக்குது, எலும்பு திசுக்கள் இருக்குது, இரத்தம் காணப்படுகின்றது. ஸோ இஃப் யூ டேக் திஸ், த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ், த ஏரோலார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். The areolar connective tissue lies below the skin. The areolar connective tissue is having the cell matrix. The cell matrix is having the cells which are found here and there, and very few fibers are there in the case of the areolar connective tissue. This areolar connective tissue mainly acts as a storage of water as well as salts. So the areolar connective tissue mainly stores water as well as salts. அப்போது இணைப்பு திசுக்களில் முதல்ல இருக்கக்கூடியது என்னது? ஏரோலார் இணைப்பு திசு. நம்ம தோலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மென்மையான இணைப்பு திசு. நிறைய திசு கூழ்மை இருக்குது, சில செல்களும் சில இலைகளும் இருக்குது. இந்த ஏரோலார் இணைப்பு திசுக வேலை என்னது? நம்முடைய உடலில் அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீரை சேமித்து வைப்பது, உப்புகளை சேமித்து வைப்பது, இத்தகைய பணிகளை இந்த ஏரோலார் இணைப்பு திசு மேற்கொள்கின்றது. Adipose tissue, the excess of the food that we eat is stored in the adipose tissue. The excess of food that we eat is converted into fat and that is stored in the adipose tissue. Actually, the presence of adipose tissue acts as an insulator and shock absorber to our body. If you take this adipose tissue, this adipose tissue is having adipose fat. If you take the adipose tissue, the adipose tissue or the adipose fat is of 2 types. They are the white fat as well as the brown fat. The white fat is a storehouse of the fat, reserved fat, whereas the brown fat has more mitochondria. As the brown fat is having more mitochondria, this fat is the white fat as well as red fat. This red fat is having more mitochondria. As it has more mitochondria, it undergoes oxidation to liberate energy. So what we need is a red fat. So it provides more energy. If you take the neonates, in the neonates only the white fat is not there. This red fat which undergoes oxidation and provides heat, so it is important for the thermogenesis. அப்போது ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது அடிப்போசஸ். நம்ம உடலில் கொழுப்பு பொருட்களை சேமித்து வைக்கக்கூடிய திசு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அடிப்போசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த அடிப்போசஸை பார்த்தோம்னா அடிப்போஸ் கொழுப்புன்னு சொல்லுவோம். நம்முடைய உடலுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி தாங்கியாட்டு செயல்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும் அடிப்போசஸ். அது மட்டும் இல்லை, வெப்பத்தை
நம்முடைய உடல்லேருந்து வெளியேறாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய பணியும் இந்த அடிப்போஸ் திசுவுக்கு தான் உண்டு. இப்போ இந்த அடிப்போஸ் திசு எடுத்தோன்னா அதை 2 வகையாட்டு சொல்லும், வெள்ளை கொழுப்பு மற்றும் சிவப்பு கொழுப்பு. இப்போ வெண்மை கொழுப்புன்னு சொல்லக்கூடியது என்னது? வெறும் கொழுப்பு மட்டும் அதில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வெண்மை கொழுப்புன்னு சொல்லுவோம். அதற்கு பதிலாட்டு அந்த நாம் சிவப்பு கொழுப்புன்னு சொல்லக்கூடியதை பார்த்தீங்கன்னா, சிவப்பு கொழுப்பில் என்ன இருக்குது? நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது. சிவப்பு கொழுப்பில் நிறைய மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கிறதுனால அந்த சிவப்பு கொழுப்பு என்ன செய்யுது? ஆக்சிஜன் அடைந்து நிறைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துது. இப்போ சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா எந்த உணவும் சாப்பிடாது, ஆனாலும் அது எவ்வளோ குளிர்னாலும் என்ன செய்யாது? அதற்கு குளிர் ஏற்படாது. காரணம் என்ன? சிவப்பு கொழுப்பானது ஆக்சிஜன் அடைந்து வெப்பத்தை வெளிப்படுத்துது. அதனால் வெப்பத்தை வெளிப்படுத்துறதுனால தான் நியோனேட்ஸ் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த அத்தகைய கொழுப்பு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக காணப்படுகின்றது. Then if you take this dense connective tissue, in the dense connective tissue, the dense connective tissues may be of 2 types. They are the regular dense connective tissue and the irregular dense connective tissue. If the fibers of the connective tissues are regularly arranged, then it is regular dense connective tissue. Instead of that, if the fibers are found here and there, that is the irregular dense connective tissue. If you take the tendons which connect the muscles with the bones, skeletal muscles with the bones, whatever may be the size of the muscles, but the tendons are having few millimeter in diameter, which are strong enough to carry out the particular pull. So such tendons are the dense regular connective tissues. அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் என்ன செய்யும்? முதல்ல அவ்வளவு நெருக்கம் இல்லாத மற்றும் நெருக்கமுடைய அடர்த்தியற்ற இந்த அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்கள் என்ன சொல்லுவோம்? மீண்டும் 2ஆக பிரிக்கும். அவை ஒன்று ஒழுங்கான அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்கள், ஒழுங்கற்ற அடர்த்தியான இணைப்பு திசுக்கள். எந்த அடிப்படையில்? அதில் இருக்கக்கூடிய 3 வகையான இலைகள் இருக்குன்னு சொல்லிடும். கோலஜன் இருக்குது, எலாஸ்டிக் இருக்குது, ரெட்டிகுலாருங்க. இத்தகைய இலைகள் ஒழுங்காக அடுக்கப்பட்டிருந்தனா ஒழுங்கான நெருக்கமான இணைப்பு திசுக்கள்னு சொல்லும். எடுத்துக்காட்டாட்டு தசைகளை எலும்புகளோடு இணைக்கக்கூடிய அந்த திசு, இந்த திசுக்களை பார்த்தோன்னா அவைகளை நாம் டென்டான்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த டென்டான்கள் எவ்வளவு பெரிய தசையாக இருந்தாலும் அந்த தசை, இந்த எவ்வளோ பெரிய தசை, இப்போ மேற்கை தசை எடுத்துக்கணும், எவ்வளோ பெரிய தசையாக இருந்தாலும் அது எலும்பில் சேரக்கூடியது ஒரே ஒரு டென்டான் தான். அது சில மில்லிமீட்டர் விட்டம் கொண்டது. அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய இலைகள் அவ்வளவு வலிமை வாய்ந்ததாட்டு காணப்படுகின்றது. அப்போ டென்டான்கள் இந்த வகையை சார்ந்தது. If you take the specialized connective tissues, is cartilages. Cartilages are formed of chondriocytes. The chondriocytes are the cells of the cartilages. If you take this cartilages in majority of the vertebrates, the cartilages are replaced by bones. The cartilages in the adult is found only in the case of nose, then the earlobes, these are only having the cartilages. Where if you take this, the deposition of calcium is less. அப்போ சிறப்பு இணைப்பு திசுக்களில் பார்த்தோம்னா சிறப்பு இணைப்பு திசுக்களில் ஒன்று குருத்தெலும்புகள். குருத்தெலும்பு இணைப்பு திசுவில் என்ன இருக்கக்கூடிய செல்கள் பேர் கான்ட்ரியோசைட்டுகள். இந்த கான்ட்ரியோசைட்டுகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செல்கள் அது இருக்கக்கூடிய அந்த கூழ்மம் ஒரு மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும். பொதுவாட்டு முதுகெலும்பிகள் எல்லாத்துலேயுமே ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே குருத்தெலும்புகள் தான் இருக்கும். அந்த குருத்தெலும்புகள் பின்னாடி வளர்ச்சி அடையும் போது என்னதாட்டு மாறிடும்? எலும்புகளாட்டு மாறிடும். இந்த குருத்தெலும்புகளை பார்த்தோன்னா முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களுக்கு குருத்தெலும்பு எங்கே இருக்குது? மூக்கில் இருக்கும், காதில் இருக்கும், சுவாச பாதையில் இருக்கும். இங்கே மட்டும்தான் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களுக்கு குருத்தெலும்புகள் காணப்படுகிறது. Then other specialized tissue, connective tissues, bones. If you take this, bones are formed of osteoblast. The cells which help in the formation of bones are known as the osteoblast.
The osteoblasts are having the deposition of calcium. That's why they are somewhat hard compared to that of the cartilages. So the osteoblasts with the deposition of calcium together form the bones which give the mechanical support to the body. அப்போ அடுத்து பார்த்தோம்னா எலும்புகளை பொறுத்தவரை எலும்புகளில் இருக்கக்கூடிய செல்களை என்ன சொல்லிடுவோம்? ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகள்னு சொல்லிடுவோம். இந்த ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகள் அதிக அளவு கால்சிய படிவை கொண்டது. இந்த ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகள் அதிக கால்சிய படிவை கொண்டதுனால இந்த ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகளை நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்? இது இந்த ஆஸ்டியோபிளாஸ்டுகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய எலும்பு உடலுக்கு வலிமை தரக்கூடிய ஒன்றாட்டு காணப்படுகின்றது. Even the blood is here. The blood, which is a liquid connective tissue, which has the suspended medium plasma and the suspended cells such as the red blood corpus cells, the white blood corpus cells and the platelets are there. So the suspending medium and the suspended cells, the plasma as well as the RBCs, WBCs and the platelets are there. The different kinds of WBCs such as the monocytes, lymphocytes, basophils, neutrophils, eosinophils, all these are there. They transport respiratory gases, transport the waste products, hormones, like that number of functions are there for this specialized tissue, blood. அப்போ இன்னொரு சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த இணைப்பு திசு என்னது? ரத்தம். இரத்தத்தில் ரெண்டு பொருட்கள் இருக்கு. ஒன்று கரையும் தன்மை கொண்ட கூடிய கரைக்கும் தன்மை அல்லது மிதக்கும், அதில் ஒரு திரவ பொருள் ஒன்று இருக்குது, திரவ பகுதி பொருள். அது என்னது? பிளாஸ்மான்னு சொல்லுவோம். இந்த திரவ பகுதி பொருளான பிளாஸ்மாவில் பல செல்கள் அதில் மிதந்து காணப்படுது. அதில் மிதந்து காணப்படக்கூடிய செல்கள் என்னெல்லாம்? இரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்குது, இரத்த வெள்ளணுக்கள் இருக்குது, இரத்த தட்டுகள் இருக்குது. இப்போ இரத்த வெள்ளணுக்களை எடுத்தோன்னா இரத்த வெள்ளணுக்கள் பேசோஃபில்கள், நியூட்ரோஃபில்கள், ஈஸ்னோஃபில்கள், மோனோசைட்டுகள், லிம்போசைட்டுகள், இப்படிப்பட்ட பல இரத்த வெள்ளணுக்கள் இருக்குது. இந்த இரத்த வெள்ளணுக்கள் இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த இரத்தத்துக்கு முக்கியமான பணிகள் சுவாச வாயுக்கள், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறது, கழிவுப் பொருளை எடுத்துகிட்டு போகிறது, உணவுப் பொருளை எடுத்துகிட்டு போகிறது, இப்படி பல பணிகள் இரத்தத்திற்கு காணப்படுகின்றது. அப்போ இரத்தம் ஒரு சிறப்பு இணைப்பு திசு. So if you take this the third type of tissues are the muscular tissue. If you take this muscular tissue, the contraction and relaxation is a function of the muscles. If you take this, when the muscles are excited, stimulated, they contract. When the stimulus is not there, they relax. And if you take the muscles of our body, the muscles of our body are of three types. The striated muscles or the skeletal muscles, smooth muscles or the non-striated muscles, as well as the cardiac muscles. So these muscles are seen in the form of muscle fibers. The muscle fibers are known as myofibrils. So the muscles are formed of myofibrils. And if you take this one, the myofibrils are in a specific manner form the different kinds of these muscles. அப்போ மூன்றாவது பார்த்தோன்னா தசை திசுக்கள். தசை திசுக்களுக்கு பணி என்ன? சுருக்கம் மற்றும் மீட்சி அடைதல் சொல்லக்கூடிய பணி. எப்போ தோண்டுதல் இருந்தோ, தோண்டுதல் இருக்கும்போது அவை சுருங்குகின்றது. எப்போ தோண்டுதல் இல்லையோ அவை மீட்சி அடைகின்றது. இப்போ தசை திசுக்களை பார்த்துக்கிட்டோன்னா, தசை திசுக்களை பொறுத்தவரையில் தசை திசுக்களானது நமக்கு தசை நார்களால் ஆனது. தசை நார்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மயோஃபைபிரல்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒவ்வொரு மயோஃபைபரில் என்ன இருக்குது? சின்ன சின்ன குறு நான்கள் இருக்குது. அவைகளை சார்கோமியர்கள் என்று சொல்லுவோம். ஸோ the myofibril still consists of the functional units that we call it as the sarcomeres. So the muscles are of three types, namely skeletal muscles or the striated muscles, the smooth muscles as well as the cardiac muscles. If you take this one, in the case of the striated muscles or the skeletal muscles, they are the cylinder shaped. These are having parallel muscle fibers. Here the muscle proteins are seen in the form of stripes. That's why they are known as the striated muscles. These muscles are associated with the bones. On the other hand, if you take the smooth muscles, the muscle cells of the smooth muscles are spindle shaped. That is broader at the middle, pointed on both the ends. These are the smooth muscles. The smooth muscles are not under our control. That's why the smooth muscles are known as the involuntary muscles.
The wall of the heart is formed of a third type of muscles that we call it as the cardiac muscles. These muscle fibers shows branching. The myofibrils show branching. That's why the stimulus is transmitted throughout the wall of the heart. அப்போ எலும்பு தசைகளை பார்த்தோம்னா எலும்பு தசைகள் உருளை வடிவம் கொண்டது, ஒன்றோடு ஒன்று இணையாட்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு இருக்கும். இந்த எலும்பு தசைகள் என்ன இருக்கும், தசை புரதங்கள் இருக்கிறதுனால அது வரி உள்ளது போல தோற்றத்தை அது தரும். இத்தகைய தசைகள் எல்லாமே எலும்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். வரி உள்ள தசைகள் எலும்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். நம்முடைய எண்ணத்திற்கு கட்டுப்பட்டவை. நம்முடைய உள்ளுறுப்புகளில் இருக்கக்கூடிய தசை செல்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தசை செல்களானது கதிர் வடிவம் கொண்டது. ரெண்டு முனையும் கூர்மையாட்டிருக்கும், நடுவில் பெருசாட்டிருக்கும். இத்தகைய தசைகளை பார்த்தோன்னா அது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டதல்ல, அவை தானாக செயல்படக்கூடியவையாக காணப்படுகின்றது. இதய சுவரில் இருக்கக்கூடிய தசைகளை பார்த்தோன்னா இதய தசைகள், இந்த இதய தசைகள் இருக்கக்கூடிய தசை நான்கள் என்ன செய்யும், ஏராளமான கிளைகளை கொண்டதாட்டு இருக்கும். அப்போ ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புள்ளதாட்டு காணப்படும். அப்போ இதயத்தில் ஒரு தூண்டுதல் இருந்தால் இதயம் முழுவதும் கடத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டு காணப்படுகின்றது. And the last one is a nervous tissue. The nervous tissue is important for control as well as coordinating the various body parts. If you take this nervous tissue which is having a connective tissue known as a neuroglia, apart from that the neurons or the nerve cells are there. The nerve cells and the neuroglia together form the neurons, the nervous system which regulates the various body functions. கடைசி எவ்வளோ என்னது, நரம்பு திசுன்னு சொல்லும். நரம்பு திசுவில் ஒரு இணைப்பு திசு இருக்குது. அந்த இணைப்பு திசுக்கு பேர் என்னது, நியூரோக்ளியான்னு சொல்லும். அந்த இணைப்பு பொருளான நியூரோக்ளியாவும் அதில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு செல்கள், நியூரான்கள் சொல்லக்கூடிய நரம்பு செல்களும் சேர்ந்து நரம்பு திசு உருவாக்குது. அப்போ நரம்பு திசுனுடைய பணி என்னது, நம்முடைய உடலில் உள்ள பல செயல்களை ஒருமைப்படுத்துவதும் கட்டுப்படுத்துவதும். அப்போ மாணவர்களே, இந்த பாடம் இதோட நம்ம முடிக்க, இது ஒரு சின்ன பாடம். நீங்கள் புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலம், நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துடுங்க. தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம். பாடத்தை படிங்க. உங்களுக்கு பாடத்தில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன கேட்கலாம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ நோ the COVID-19 threat is still on. COVID-19 has not given any relaxation to us. Stay at home, stay safe. After seeing this video, please read the textbook. If you have any doubt, you are free to ask me either through phone or you can come and clarify the same in the school. I will be there in the school during all the working days. Thank you.